parental guidance is advised. Namhlanje Sifunukwazi sikhuluma noGeorge Zondo, noVusi Ndlovu, kanye noMeshack Kekana ngemindeni ehlukile esihlangene. Mzanzi njani emakhaya sikhona Sifunukwazi sibuyile nawe uyaziba u-8 siba nawe ulapho ekhaya. Namhlanje sikhuluma ngemindeni ehlanganayo ngenxa yabazali uthando. La ingane ifika nomama noma ifike nobaba bese lezi ingane mhlawumbe zingatshelwanga kahle ukuthi kwenzakalani. Enye ingane ithukisana nomama nalobaba ngoba bethandana. Yini into efase ibhekela njengomndeni masukhona usundawonye. Bakhona abafethu la studio engizokhuluma nabo. Khona baba uZondo, khona uGateni, khona uKekana. Niyaphila bafethu? Siyaphila. Niphile kahle madoda? Kakhulu. Indawo ibeke ithebeni bese yakhulunywa. Kodwa siyayikhuluma ake sibheke la. Ingabe ukuhlukana kwabantu abashadile kukhulisa ama-blended families na? I think when families merge after divorce, the biggest challenge mainly is with the children, because now suddenly you have a new brother or sister that wasn't there before, and naturally you think the biological parent would treat their child better than they would treat the child of another person. I think it takes a lot to love a child that's not yours. I think the difficulty is more for kids than it is for adults, because they would have made the decision well aware of what they're getting themselves into, whereas with kids, it's more of being dragged along in such a situation. The challenges for families where the children are not from both parents is neglect. Some of the children might not feel like they belong in the family wholly. They might feel like they're judged from the outside, that they're half brothers and half sisters, maybe potentially. Uma indaba ijulile idinga amadoda bese idinga siqhamuke nesisombululo. Babuzona mhlambe umndeni mothiwa i-blended family sikhuluma ngani? Lapha baba sikhuluma ngemndeni lapho ababili behlangene ngokuhlukana, kepha ingane zingazange zona zalethwa ukuthi zazi ukuthi ubani lezohlangana naye. Mhlawumbe zohlangana naye kokuqala, kwesinye isikhathi zohlangana naye ngokomthetho okokuqala, kanti bavamise ukumbona nje vakasha lapha ekhaya. Sure. Kodwa okumqoka ke manje ukuthi usozoba ngomunye womndeni walapha ekhaya lo lapha ekhaya. Okumqoka ukuthi manje wamukeleka kanjani lo ongenayo la ekhaya, ngoba sengibaxoxele ngasese naye lo engimlethela ngenxa yothando sobabili. Sengimxoxele ukuthi ukhona, ake ngibeke isibonelo, umama engithandana naye. Sure. Sizoxoxa engekho yena. Uma esengena bese ngimethula ngithi nguyeke lo. Usewamukelekile engakethulwa ngoba ngixoxile nabo. Usho ukuthi that was the involvement before. Ukuthi ingane zihlangane uyitshele ukuthi naku sokwenza kanje siyaphambili. Exactly. Bakatsheni umama uyeza nobaba uyeza, lezi ingane azikhethelanga ukuthi zibelise isimo ingoba uthando. Kulula noma ulukhona. It depends. Sure. Ubantwana, sometimes you get ukuthi abantwana bakho sometimes they were too much involved or too much bathanda umama abo, the biological mother. Yeah, sure. Bamthanda kakhulu. For you as a father to bring another umama munye kibo uthi uzomthonjisa ukuthi this is umawenu. Sure. Sometimes it's difficult. But it's not easy. I can say that it's not easy sometimes. It depends on the kids. So, Kekana, mhlawumbe asinikeze ingane la ingcindezi uma sithi ngoba siyathandana. Nani ke la sondelani nithande lo mama or nithande lo baba. Ngenxa yokuthi nesathandana nje. So some of the expectations that we actually have, which we don't actually as parents think it through. So what we found is that with the organization that's in the picture, we talk to Abu Baba from all walks of life. Abanye
babe nengane basasesikolweni, for instance. You know, we call them teenage parents. So they never really had an idea ukuthi ngelinye ilanga they'll fall in love bathanda nomunye umuntu, and then lo muntu will have to take them as a package. So we expect ukuthi, because mina I'm in love, mina found a soulmate, we expect nabantwana ukuthi they must just somehow share the same sentiment, only to find that they're still holding on to their other parents. Relation. They are always holding on to saying, mina mangiza ngizovakashela ubaba. I always have to take back something to umama that ezokhuthaza umama. Because you never know. Makahlele nomntana umama. Whatever they is discussing about wena ubaba who's not. So ngane umkhulumele apha nendawo. End up phakathi kwendawo. And yena akana nesikhathi sokucreate a relationship, not the second parent, so to put it. Uzothuma umuntu ngokwezulu bayibathi uma yohamba eshoshada umama noma thama wa divorce, lezi ngane bayithola emshadweni mayisale phela kwagogo zingezila. Lo baba lo mhlawumbe nakade shadile lezi ngane ayisale kwagogo ngoba bathi abantu abaningi ngeke ingane ize imthande lo baba noma lo mama ngoba uyamazi baba msibiya lo zondo uzondo for umama, not for me. The challenge iqhamuka lapha ekuthini uma abantwana laba ngokukhululeka kuya ngokuthi uxhumana kanjani nabo. As ubaba noma as ubaba uzomletha wena njengomuntu afanele amukeleke la ekhaya. Uma ngempela ubaba uyazi izulwini kuyakhona lokuthi izwi lakababa kodwa kufanele kube khona leyo nkululeko lokukhululeka ukuthi amukeleke. Ngoba ngempela esikhathini esiphila kusona lesikhathi sakudala ngeke kusafana. Ngoba uma bezohamba bayeli, they need my discipline. They need my, you know, how I communicate as I used to. But you're putting a pressure on Lekadele. This is not my father. I mean, I know Baba Mutugu. Mami use Soweto, and why you the problem? Kachin, why you the pressure with the Gitandu Baba only Babuani? Mina was one. Loba ona mama lomthandile usibi angeni ndawo or mfuke angeni ndawo. Why are you giving me pressure with umthandi? Giving mass do not divorce no baba, and Baba is not staying with me. Okay. Sifunukwazi but yeah. Ikala ngokuthi, as I've said before, umntwana, what type of a child it is, umfundise njani. Umfundise njani to the next person. Like for argument's sake, if so thola umunye umama wakhe is not normal with you, and then now so date umunye. To me, I prefer ukuthi introduce the next person, introduce to your child, this is so and so, and then sometimes go out with your child with the same lady. Go out, maybe go to a park, and then go on a relationship between. I say the park. Yes. My mother is not here, but I'm in a park with the Someone, yes. She's in a school of my house, the car where goes in Bozo, somebody wears a cravat. I'm looking for a guy named Stan. Drug dealing, robbery of violence. Never heard of him? Guys at the beach, they were organized as if they were protecting someone. Orlando Bloom, Forrest Whitaker, City of Violence, at cinemas 10 October. 1 month, 1 week, 1 hour. No. My anti-wrinkle cream works just like that. L'Oreal Paris creates Revitalift Magic Blur Instant Skin Smoother. The first formula that combines micro-blurring technology and anti-wrinkle pro-retinol. Tested on South African women, it blurs pores, fine lines, and even skin tone on every skin type. It's not magic, it's science. Over time, it reduces wrinkles and firm skin. New Revitalift Magic Blur, only by L'Oreal Paris. The instant smoothing skincare. We're worth it. Bake. 1,000 things to bake. Bake. Bake someone happy. Bake. Bake new friends. Bake. Bake it fun. Because today is a good day to bake. Bake. Bake someone's day. Bake. Bake it special. Today is a good day to bake. Bake happy with Snowflake. Too fresh to flop. Now there's even more ways to bake it special every time with Snowflake.
Saints and Sinners, every Sunday at 8 p.m. on Mzanzi Magic. Zondo washada nenkosikazi yakhe entsha esinamadodana 4. Umkakhe ubeseneyingane 2. Kwathi inkosikazi yakhe mayishona wasala kunguye umzali kuzo zonke lezi ngane zabo. Yes, it was quite challenging, kodwa okuhle okuningi okuzibonakalisile sisihlelile mina no Mam June angakashila emhlabeni nabantwana. Ukuhlangana kwethu sihlangana esontweni ngazitshela ukuthi indlela engangiqale ngayo nalowo uqala izohluka. Ulo ngifanele ngiqale kuloko kuqala ngakho kuqala okuyikuthini ukuthi ngiyakuthanda. Ngathi ngicela ngoba abantwana bethu sobabili sebekhulile fanele manje sibancedise ukuthi bazi-adjuste. Kodwa ngeke bazi-adjuste nje masisha uyazi nje overnight. Babezi-adjusta kancane kancane ngosizo lwethu. I was in a shock. I was like, okay, now I have to adjust now. As Umama Ashila now, he has to introduce Umama Mosha and be comfortable with we are introducing other female and other siblings. So I was like, okay, this can be fun. Yeah, this can be fun. Sibele Sifunukwazi indaba esikhuluma ngayo ilemndeni ehlanganayo ingane ihlangana ngenxa ukuthi ubaba nalo mama bayathandana uthando. Babukekana. Wasikhuluma ukuthi ingane lo mndeni ngahlangana. Uhlanganiswa uwena ngothando. Ngiyenza kanjani lengane ikhule ngaphakathi ihilishe ngaphakathi ukuthi no ngiya understand akuyena uma wami la. Uchaza kanjani khona umama nawe ukho no. I know ukuthi umama wakho akasekho la, but lona uthandwa yimina nawe umthathe njengoma wakho. Iqinisweni kunzima. So ayikho lula, but ngizosho into ezithu. One, i-relationship yalomntwana. So nawe esubaba. I-trust yalomntwana nawe esubaba. I-relationship nawe yalomntwana nomama. Yes. Angithi masithi blended. We're not looking at ubaba. Sure. No. Singayenzi one side. No. At ubaba uletha umntwana ku relationship. No. It could be umama uletha umntwana. Yes. It could be ukuthi umama akanawo abantwana. Sure. Akana that first hand experience yokukhulisa umntwana. Akana that relationship na omunye umntwana. Sure. Whereby she could just take what she's learned, I implement. Sure. Manje uzofuna ukufunda, and if uzofunda umntwana one 16 years already, it's another challenge. It's another dimension. Teenager uzokutshela ukuthi mina ngiyamazi uma. Sure. But now the relationship, if uma wakhe, for instance, let's say argument's sake, lo mntwana was abandoned. Sure. Una those feelings of abandonment. It's got to do with the basis. You need to make sure ukuthi mawuletha umuntu mangena ku relationship, for instance, aza umzali ophelele. Okay. Alethe yonke into ama aspects. Kekana ngiyithanda ukukhuluma ngayo. Babuzondo. Umama unengane 1, uba unengane 1. Okay, 1. It's okay. Usiyakhulelwa ke manje umama ingane yakhe. Ekhuleliswa yimina. Uyazi basenitsini ndawonye manje. Isiyakhula wenza kanjani umama ukuthi izingane ayihlanganise nalengane efile. Oba ziyazi ingane ukuthi no uma wethu lo le ekababa lengane.
ubuphi umyoninco nokujula ngokomqondo ukuthi bakwazi bahlanze lezi ngane zibe day one? Ngiyabonga baba. Okokuqala nje sifanele ukuthi mina nomama siqaphelisise kakhulu ukuthi le ngane le ezovela izozalwa kungenzeka sibe caught up kwi-trap yokuthi uthando sibe focus kule khona lezi ezinye sezizwa zezinye zingenalo manje uthando sonitengezela ukuthi asixoxe engakafiki lo mntwana uzozalwa uqambe uyafika lo mntwana sesimendlalele ukuthi lo liyathando beluqhubeka lesikhathi umama esangena as a blended family asiliqhube singaliyeki because singangena etrapini yokuthi sithande lo angithasimntwana usesemncane nokumdlalisa ini kukhohlwakale lo ukuthi sisize inkosi ukuthi sibathande bonke ngokufana engiyokuthenga noma engikwenzayo noma eqhamuka lo nangumanga lo ngibange ngokufana namo wayifaka mnandi ngizwe kuleli point ke ekathini ukuthi le ngane kankosikazi wami akuyona eyami ufike nayo isiyenza iphutha idiscipline onkosikazi or mina ngoba ngase kwenzeka uma ngikhulumile mina thoke uyayihlupha ingane and phela ke baba wami uyangihlupha bayazi namanje phela khulume nami mimi kanjani but senza kanjani ubani odiscipline ingane la masikhona kunecala? I prefer ukuthi i-discipline leso mntana uze nami wenza iphutha wenza something endlini adiscipline umama angadiscipline yini ngoba ma-discipline yini izoba ngakithi kunomunye umntwana futhi uyahleke kahle angithi manje ngithi just ngiyaxolisa baba so ukuthi discipline okay umntwana okay umntwana must look at you both as parents equal parents phambi kwakhe so masiqala sidelicate this discipline to umama ngoba uze naye or ubaba ngoba uze naye kuzofana nokuthi masithenga nama-presents kumele sithenge yabo singahlukanisa abantwana kumele kube ne-base and understanding umntana unama-rights owazi umzali wakhe so nomzali unama-rights okubona umntana wakhe whether nishadile anishadanga whether manje soku-blended ufuna yonke into ibe blended sometimes kunezinye izinto that won't be in the basket of blending so umntana you must encourage them for starters ukuthi babe ne-relationship nomama wabo ngoba kusasa something happens uyashona izinto ziyashintsha ekhaya umntana ozoba asestrateni manje angawazi umama wakhe angawazi ubaba wakhe lesikhuluma ngayo Mzanzi ngampela manje sifuna ukwazi khona nawe lapha ekhaya mona into njengale ukwazi ukuthi uyixazele kamnandi nibe nothando ekhaya siyabuya la sifuna ukwazi. Here at Studio Universal, we're celebrating our 3rd birthday with a gift to you. A dazzling blockbuster movie every single night. Damn, boy, that's what I'm talking about. Join Hollywood's biggest stars in some of their greatest films. Light up your October with the best of Hollywood. This is Studio Universal, Hollywood at Home, DSTV 112. Look, it's the green light at Discam. So come on, let's go safe. When spicy food triggers heartburn or eating too fast gives you indigestion, Gaviscon Plus creates a physical barrier to soothe heartburn in 3 minutes, while simultaneously neutralizing stomach acid to relieve indigestion, providing relief for up to 4 hours. Next time heartburn or indigestion strike, take Gaviscon Plus for relief from both. See? The green light means it's time to save at Discam. Pharmacists who care. uVusi noMeshack baphethe inhlangano ebizwa i-Dad in the Picture ikhuthaza obaba ukuthi babe ingxenye empilo yeingane zabo. When the organization was started, Dads in the Picture, it was primarily to say, how do we come together as boys, as men, as fathers, to make sure that the family unit is actually functional, to make sure that the children get the best out of parenting. We say as dads in the picture that we want fathers to be there, and we want fathers to be there simply because it takes a village to raise a child. It takes 2 to raise a child.
both parents are the best parent, not just one parent. So we need to look at that and say, how do we then move forward as fathers, as men, shouldering each other, supporting each other, and actually learning in the process. Your brother's child is your child. You have to raise that child. In marriages, in divorces, the child needs to be put first. Sibele kusifunukwazi into esikhuluma ngayo inzima idinga thina la kusuka kusicazo sikhuluma ngayo kahle. Babuzonto ingane ngiletha nini la? Masathandana sajola singakashadi nomama ngi-introduce nini lapha noma mhlambe kuba lula uma ingane sencane uma sindala kuba nenkinga. Kodwa ingane ngiyifaka kuphi esikhala ukuthi no hey mntanami nangu mama ozoza manje la ekhaya. Ingane iqala ngokuthi ingane yazifana. Ezinye ingane ezihlakaniphile mayeloko evakasha zinemibuzo. Uzophendula ngokwembuzo kwi-level yalowo mntwana ngaleso sikhathi ngendlela ezomkhulisa nezomakha ube ubheke phambili. Lapho ekuthini ingamlimazi ekuthini kube khona lokuxhumana nalo ongasekho nawe ukhona kube khona ukuxhumana okukhululekile ngoba nakho nje kumqoka. Ingakho nje ngithe mina now when God is in the center of the whole thing to guide it, simele lapho ukuthi the guidance to guide our minds, nomntwana lo akhule kahle, angakhuli enomqondo onembuzo eminingi ongcolile ozothi uma sekulapha phambili umlimazi umntwana. So abantu lengane walimazi uyamreportera umntwana ukuthi khona mama zayo uyamtshela umntwana. Kajen it's a prerequisite. It's a trick one. I do, okay, on my situation, I do tell my son, there's this and so. This is what happened. So going forward, this was gonna happen. Yamtshela ukuthi kunomama omunye busy naye, daytana naye, we're gonna meet here one day. I guess Nancy ngane Kekana. Zoyiletha ayimthandi lo baba or ayimthandi lo mama. Alena ikhona yenzeka. Well, first angimpiwe. First response ukuthi mina ngiyamazi mama or ngiyamazi baba wami. First response would be ukumphusha lo muntu. So umvalela ngaphandle. That would be the first response. So then kuba ne challenge ukuthi the second parent who's coming into the picture. For now asithi we step parent. So step parent need to understand ukuthi umntana udinga isikhathi sakhe to adjust. Umntana udinga ukuprocessa the relationship yama parents ngepace yakhe. And umntana would abantwana they are very smart. Ushilo baba ukuthi baba bane intelligence enye ukuthi bazosasa out ukuthi mara kahle le relationship ngathi ungaba ukuthi it's a financial relationship bazosho ukuthi hayi time no hayi la ungangeni la or basho bathi ama already hey man yazi ngathi lo muntu udrive imoto yakho over to uyangithola uzoyimosha imoto yakho. But then when you need to be matured. Maturity is very very key. Patience is very key. Uyazi ngizulu kuthiwa mthiya ingane iyathengwa ngokwezulu. Le ngane ususemshadweni manje awukwazi ukuyibiza ngosibiya ngoba babayo ngempela umkhize. Isidinga ke into yakwamkhize manje. Nenze njani? Ngamasiko. Nanto ingane siyagula manje. Le ngane isidinga ukuthi nithi khabazela gcobe kayihlala. Ungathi sojobe. Nenza njani le ishle? Mntaka Sibi ukhuluma ngendaba epractical eyenzeke kumina. Maye nanti yenzeke kumina ukuthi lo mntwana uma uzalwa kulesi sibongo. Njengoba ngishilo ukuthi i-transparency nokukhululeka kumama umntwana emntwaneni ukuthi umntwana eqaleni njengoba xoxwa ukuhlukana ukuthi mntana wena isibongo sakho ukhuluma nomZulu mina isibongo sakho ungwakwabani ngwakwazwane kodwa la ekhaya
uze ngokuthi ngowakwaZondo kanje layikhaya. Sure. Uyamchazela umntwana ekukhuleni kwakhe uphokophele ekuthini isikhathi esizayo emasikweni lapho kuthiwa wena awusingwa kwaZondo wakwaZwane. Kuthi njengoba ngakutshela indodana ukuthi wena wakwaZwane akuzukuba yinto entsha kuyena. Sure. Amasiko azokwenziwa afuna ilaba yaba kwaZwane. Sure. Azokwenziwa ngenkululeko. Umuyikekana abahlali bethu abanye abantu besifazane abanalengane abangaphandle bayayisebenzisa ingane ukuthi ilimaze lento eniyakhayo nalonkosazana. Ama-issues anjengalo siwaqeda kanjani? Lengane ayikhona la iyamthanda nomama isiyam-understanda but uma yilapha kumawayo ibuya nezinye izinto. Eqinisweni sonke sina ama-survival tricks and tactics. Sure. Sonke sifuna ukuphumelela phambili. Sure. With ways that sometimes are not really, ethical. Sure. So even kubantwana sebenzisa the same trick. Sure. Ingaba indaba yokuthi mhlambe the father hasn't moved on or the mother hasn't moved on. Sure. And manje because they haven't moved on, either be expecting ukuthi the other parent will come back. Sure. In which case then there's one possible scenario ukuthi uzofuna ukuthi leyo relationship ingasebenzi. Knowing ukuthi if the new parent akazwani nalo mntwana, sure, lo mntwana will create havoc kwi relationship and the relationship will suffer. Manje omunye kwenzeka ukuthi no ukhululekile akana problem, but umntwana uye ongathandi leyo mzali. Sure. So maturity will have to come in. So baba njengoba umntwana wami ngilethile, sure, kumele ngimake sure ukuthi umntwana uya-understand ukuthi le relationship it's not about yena. Siyam-accommodate. We make sure ukuthi ama-feelings wakhe we make sure ukuthi ama-rights wakhe as umntwana are covered. We make sure ukuthi uthola impilo engcono. Kodwa ukuthi sozwa ngaye uzoba yiproblem. Ukuthi uzwa ngaye kuzoba yiproblem. Isikhathi kuphela Zondo siyabonga, Kekana siyabonga, Kekana siyabonga badoda. Mzanzi uma sikhuluma ukuthi sifuna ukwazi into enjengale indiyakusiza buhle ekhaya uyibheke njengomama noma wasekhaya nezingane zibheke lolu hlelo ngoba ekugcineni wena ufuna ukubheka ukuthi nisuka kuphi nemiphi inqondiphi ezumndeni naka umndeni anibhidizi nawo ngaphandle wasalayo akusho ukuthi dunga lomndeni uthi ungahlangani ube imbokode ube imbumba. Sifuna ukwazi samphambili. We love you, may God bless you.